ሰላም እንዴት ሰነበታችሁ? የኢትዮ ግራቪቲ በ12 ቻናል ተከታታዮች እኔ አበራ ገውን ካልባላለው ቻናሌን ሼር እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለተለያዩ ሰዎች እንዲደርስ አድርጉ። በዛሬው ፕሮግራማችን የምናየው ፕላኔታሪ ሞሽን እንደ ኪፕለርስ ሎ የሚል ይሆናል። እዚህ ይህም ፕላኔታሪ ሞሽን እና ኪፕለርስ ሎ የሚለውን የተወሰነ ዲስከስ ካደረግን በኋላ በሆነ ቪዲዮ አስደግፈን ለማየት እንሞክራለን። ቪዲዮን አይታችሁ በደንብ ለመረዳት ሞክሩ። ስለዚህ ከመጀመሪያው ስንጀምር የሰው ልጆች ያው ስለ ፕላኔታሪ ሞሽን እና ሌሎች ስታሮች ለብዙ አመታት እያዩ እንደቆዩ ይታወቃል። እሱን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ the early history observation of science regards earth as the center of the universe የሚሉት ሳይንቲስቶች earth center of universe እንደሆነ ነበር የሚያስቡት ከዚህ በፊት የነበሩ ጥናታቸው። ይሄ ምን ብሎ ነው የሚጠሩት? ጂኦሴንትሪክ ሞዴል ብሎ ይጠሩታል። ጂኦሴንትሪክ ሞዴል was formulated by the Greek astronomer ክላውዲዮ ፒቶሎሚ የሚባል ሳይንቲስት ነበር ይሄን ኢንቨንት ያደረገው። ይሄም ለሁለተኛው ሴንቸሪ ለ1400 ዓመታት ያክል አክሴፕታንስ አግኝቷል። ከዛ በኋላ ሌሎች ሳይንቲስቶች ተነሱ። በ1543 ዓመተ ምህረት ላይ ፖሊሽ አስትሮኖመር የሚባል ኒኮላስ ኮፐርኒከስ ሰጀስት አድርጓል። እዚህ ላይ ምንድነው ያለው? earth and other planets revolve in the circular orbit around the sun ያለው። earth እና ሌሎች ፕላኔቶች ምን ያደርጋሉ? በፀሐይ ዙሪያ እንደሚሽከረከሩ ነበር የሱ ሰጀሽን የነበረው ማለት ነው። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ የመጣው ሳይንቲስት ማን ነው? ጀርመን አስትሮኖመርስ ጆሐንስ ኪፕለርስ የሚባለው ነበር የተነሳው። ይሄ ጆሐንስ ኪፕለር ደግሞ ቲኮ በሪሃ አሲስታንት ነበር፣ የሱ አሲስታንት ነበር። እሱ ከሞተ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሱን ቦታ ተረክቦ መስራት ጀምሯል። እሱም ስለ ፕላኔቶች ሲያጠና የኪፕለርስ ሎውን ዴቨሎፕ ሲያደርግ ኪፕለር spent 16 years trying to reduce mathematical model for the motion of the planet ላይ ያለውን ማቴማቲካል ሞዴሉን ዴቨሎፕ ለማድረግ ወይ ደግሞ ሪዲዩስ ለማድረግ 16 ዓመታት ያክል ፈጅቶበታል። ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረገው? ኪፕለርስ complete analysis of the planetary motions is summarized in 3 statements known as Kepler's 3 law በሚል አስቀምጦታል። ስለዚህ ባጭሩ ምን አድርጎታል? ሰማራይዝ አድርጎ ኪፕለርስ 3 law በሚል ባጭሩ አስቀምጦታል። እሱም ኪፕለርስ ፈርስት ሎ፣ ኪፕለርስ ሰከንድ ሎ፣ ኪፕለርስ ሰርድ ሎ በመባል ይታወቃል። ከመጀመሪያው እንጀምራለን። ኪፕለርስ ፈርስት ሎ ስለምንድነው የሚያወራው? ኪፕለርስ ፈርስት ሎ ባጭሩ ሎ ኦፍ ኢሊፕስ ይባላል። ኪፕለርስ ፈርስት ሎ ኦፍ ኢሊፕስ ይባላል። it states that the orbit of the planet around the sun is ellipse። ፕላኔቶች ፀሐይን ሲሽከረከሩ ኤሊፕቲካል የሆነ ፓዝ ነው የሚከተሉት አሚለው ኤሊፕቲካል ፓዝ ይከተላሉ። about with the sun at one focus እናደርጋሉ ሪቮልቭ ያደርጋሉ ማለት። ስለዚህ ኤሊፕቲካል ፓዝ ነው እንጂ ሰርኩላር አይደለም። ኤሊፕቲካል ፓዝ ነው የሚከተሉት ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድነው የሚለው? ኪፕለርስ ሰከንድ ሎ ኦፍ ኢኳል ኤሪያ በመባል ይታወቃል። ሎ ኦፍ ኢኳል ኤሪያ ፕላኔቶች እኩል በሆነ ወይ ደግሞ ኮንስታንት በሆነ ስፒድ አይደለም ሪቮልቭ የሚያደርጉት። በፀሐይ ዙሪያ ሲሽከረከሩ ስፒዳቸው ቫሪ ያደርጋል። ሶ ፕላኔት ዱ ኖት ሙቭ ዊዝ ኮንስታንት ስፒድ along the earth's ኦርቢታቸው ላይ ሲሽከረከሩ እኩል የሆነ ስፒድ እንደማይፈጅ ይታወቃል። ሶ the point at which the planets near the sun is called perihelion በመባል ይታወቃል። ይህ ምንድነው? ፕላኔቶች ፐሪሄሊየን ጋር ሲደርሱ በጣም ፋስተስት አት ፐሪሄሊየን and slowest at አፊሊየን ይባላል። ፕላኔቶች ኒረስት ቱ ዘ ሰን ከፀሐይ ጋር ኒረስት ሆነው የሚሄዱበት ፖይንት ፐሪሄሊየን በመባል ይታወቃል። እዛ ርቆ ደግሞ ሲሄዱ ያለው ፖይንት ምን ይባላል? አፊሊየን ይባላል። ስለዚህ ፕላኔቶች ኒርሊ በጣም ፋስት የሚሆኑት የቱ ጋር ሲደርሱ ነው? ፐሪሄሊየን ጋር ሲደርሱ ፋስት ይሆናሉ። አፊሊየን ጋር ሲሆን ስሎሊ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ፖይንቶች ተነስቶ ምንድነው ኮንክሉድ ያደረገው? እሱ ኪፕለርስ ሰከንድ ሎው ስቴት that the planet moves to that an imaginary lines drawn from the sun to the planet sweeps out equal area and equal time interval። ስለዚህ ፕላኔቶች ስዊፕ አፕ ሲያደርጉት ኢማጂነሪ ላይን ድሮ የምናደርገው ላይን ከቨር የሚያደርገው ኤሪያ አለ። እኩል የሆነ ኤሪያ በኢኳል ታይም ኢንተርቫል ውስጥ ምን ያደርጋሉ? ይጨርሳሉ ማለት ነው። እኩል የሆነ ኤሪያ በኢኳል ታይም ኢንተርቫል ውስጥ ይጨርሳሉ። ምክንያቱም ወደ አፊሊየን አካባቢ ላይ ስንመጣ ኤሪያው ሰፋ ይልና
አጠር ሊል ይችላል። እዛ ጋር ደግሞ ጠበብ ያለ ይሆናል። ስለዚህ እዛ ላይ ቀስ ብሎ ሙቭ ስለሚያደርጉ ሙቭመንታቸው ቀስ ብሎ ሙቭ ስለሚያደርግ ጀስት ያን ኤሪያ ለመጨረስ የሚፈጁበት ታይም እና እዚህ ጋር ደግሞ ሰፋ ያለውን ፓርት ለመጨረስ የሚፈጁበት ታይም እኩል ነው ማለት ነው። እኩል ኤሪያ ላይ ቢኮዝ ፕላኔትስ ሙቭ ፋስተር አት ዘ ፐርሂሊየን እንደ ስሎወስት አት አፊሊየን እና ስሎወስት ይሆናሉ ማለት ነው። እንደን ኬፕለር ሰርድ ሎው ላይ ስንመጣ ኬፕለር ሰርድ ሎው ስቴትስ ዛት the square of the period of the revolution of the planet is directly proportional to the cube of the distance from the sun to the planet። ስለዚህ ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ በሚሽከረከሩበት ሰዓት ያላቸው ፔሪድ ኦፍ ዘ ሪቮሉሽን ፔሪዳቸው በስኩዌር የጨመረ በሄደ ቁጥር ከፀሐይ እስከ ፕላኔቱ ድረስ ያለው ዲስታንስ ደግሞ በኪዩብ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄን ነው ስቴት ያደረገው ማቴማቲካሊ ዲዱስ አድርጎታል ይሄን ፎርሙላ። ስለዚህ ለምሳሌ እርዝን ብናይ እርዝ ወደ ምድር ፀሐይ የምትዞረው በአንድ አመቱ 365 ቀናት ይፈጅበታል ማለት ነው። ሌሎች እንደነ ሳተርንን ብናያቸው ወደ 10755 ቀናት ያክል ይፈጁታል። ስለዚህ እያንዳንዱ ፕላኔት የራሱ የሆነ ሪቮልቭ የሚያደርግበት የራሱ የሆነ አመታትን ይፈጅበታል ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ቀናትን ይፈጅበታል ማለት ነው። ሰው ይሄን ዲቴል የሆነ ነገር ለማየት የሚቀጥለውን ቪዲዮ በደንብ አይታችሁ መረዳት ትችላላችሁ። ተከታተሉ። The planets orbit the Sun in a counterclockwise direction as viewed from above the Sun's north pole. And the planets' orbits all are aligned to what astronomers call the ecliptic plane. The story of our greater understanding of planetary motion could not be told if it were not for the work of a German mathematician named Johannes Kepler. Kepler lived in Graz, Austria during the tumultuous early 17th century. Due to religious and political difficulties common during that era, Kepler was banished from Graz on August 2, 1600. Fortunately, an opportunity to work as an assistant for the famous astronomer Tycho Brahe presented itself, and the young Kepler moved his family from Graz, 300 miles across the Danube River, to Brahe's home in Prague. Tycho Brahe is credited with the most accurate astronomical observations of his time and was impressed with the studies of Kepler during an earlier meeting. However, Brahe mistrusted Kepler, fearing that his bright young intern might eclipse him as the premier astronomer of his day. He therefore let Kepler see only part of his voluminous planetary data. He set Kepler the task of understanding the orbit of the planet Mars, the movement of which fit problematically into the universes described by Aristotle and Ptolemy. It is believed that part of the motivation for giving the Mars problem to Kepler was Brahe's hope that its difficulty would occupy Kepler while Brahe worked to perfect his own theory of the solar system, which was based on a geocentric model where the Earth is the center of the solar system. Based on this model, the planets Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn all orbit the Sun, which in turn orbits the Earth. As it turned out, Kepler, unlike Brahe, believed firmly in the Copernican model of the solar system known as heliocentric, which correctly placed the Sun at its center. But the reason Mars' orbit was problematic was because the Copernican system incorrectly assumed the orbits of the planets to be circular. After much struggling, Kepler was forced to an eventual realization that the orbits of the planets are not circles, but were instead the elongated or flattened circles that geometers call ellipses. And the particular difficulties Brahe had with the movement of Mars were due to the fact that its orbit was the most elliptical of the planets for which Brahe had extensive data. Thus, in a twist of irony, Brahe unwittingly gave Kepler the very part of his data that would enable Kepler to formulate the correct theory of the solar system, banishing Brahe's own theory. Since the orbits of the planets are ellipses, let us review three basic properties of ellipses. The first property of an ellipse. An ellipse is defined by 2 points, each called a focus, and together called foci. The sum of the distances to the foci from any point on the ellipse is always a constant. The second property of an ellipse. The amount of flattening of the ellipse is called the eccentricity. The flatter the ellipse, the more eccentric it is. Each ellipse has an eccentricity with a value between 0, a circle, and 1, essentially a flat line, technically called a parabola. The third property of an ellipse. The longest axis of the ellipse is called the major axis.
while the shortest axis is called the minor axis. Half of the major axis is termed a semi-major axis. Knowing then that the orbits of the planets are elliptical, Johannes Kepler formulated 3 laws of planetary motion which accurately describe the motion of comets as well. Kepler's first law. Each planet's orbit about the Sun is an ellipse. The Sun's center is always located at one focus of the orbital ellipse. The Sun is at one focus. The planet follows the ellipse in its orbit, meaning that the planet-to-Sun distance is constantly changing as the planet goes around its orbit. Kepler's second law. The imaginary line joining a planet and the Sun sweeps equal areas of space during equal time intervals as the planet orbits. Basically, that planets do not move with constant speed along their orbits, rather their speed varies, so that the line joining the centers of the Sun and a planet sweeps out equal parts of an area in equal times. The point of nearest approach of the planet to the Sun is termed perihelion. The point of greatest separation is aphelion. Hence, by Kepler's second law, a planet is moving fastest when it is at perihelion and slowest at aphelion. Kepler's third law. The squares of the orbital periods of the planets are directly proportional to the cubes of the semi-major axes of their orbits. Kepler's third law implies that the period for a planet to orbit the Sun increases rapidly with the radius of its orbit. Thus, we find that Mercury, the innermost planet, takes only 88 days to orbit the Sun, the Earth takes 365 days, while Saturn requires 10,759 days to do the same. Though Kepler hadn't known about gravitation when he came up with his 3 laws, they were instrumental in Isaac Newton deriving his theory of universal gravitation, which explains the unknown force behind Kepler's third law. Kepler and his theories were crucial in the better understanding of our solar system dynamics and is a springboard to newer theories that more accurately approximate our planetary orbits.